Ah bah, la première émotion aérienne a été le premier vol tout seul. Il n'y a plus personne à côté ou derrière pour vous aider, là, il faut se débrouiller. Et là, d'un seul coup, on n'y fait pas attention au début, et puis au bout d'un moment, on se dit, mais je suis tout seul. Et ben, on se débrouille. Hein. Le Club Aéronautique de Saint-Barthélemy, c'est une association de passionnés qui a pour ambition de transmettre cette passion et nos valeurs à un large public au travers de diverses manifestations comme l'Airshow. C'est un club des amoureux de l'aéronautique, de tous les enthousiastes de l'aéronautique vivant à Saint-Barthélemy. C'est l'occasion de se réunir, de partager notre passion commune. Quand j'étais petit, j'ai été passionné par les locomotives et rêvais de devenir mécanicien, de conduire des grosses locomotives très puissantes, très bruyantes. J'ai eu l'occasion de voir un film sur l'épopée de Mermoz et j'ai troqué la locomotive pour l'avion. L'aviation et moi, j'ai envie de dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Pour moi, je ne me voyais pas faire autre chose que d'être dans l'aviation. I love flying, I love aviation. I painted a picture of an airplane on the wall of my bedroom when I was 10 years old. I grew up on a farm in Iowa, and as a little kid I remember driving tractors and watching airplanes go, and all I can remember is I wanted to be in an airplane. I wanted to see what the world looked like from that perspective, and I loved machinery and I loved things that were fast. And so from my earliest memories I remember being drawn to and having a strong desire to fly. The Japanese Zero is famous for its maneuverability. It was an extremely light airplane with lots of climb rate, good acceleration, great turning radius. It was a great dogfighting airplane. It's a real pleasure to be able to fly something like this. It's like I say, very powerful, very fast, and it's a beautiful airplane. And the joy of flying, I enjoy the beauty of the airplanes and the thrill, the sensations, the history they all have, and I mean, I call it cool factor. I just like what they are. Remember that the freedom isn't free, and the sacrifice that was made by the men and women who built and flew these airplanes was huge. L'Airshow, c'est un message de liberté qu'on envoie en réalité au public. Ce show aérien est un peu à l'image de notre destination. Il offre à tous nos visiteurs et à notre population une part de rêve absolument exceptionnelle. Un petit peu au-dessus de la planète et de regarder le monde d'en haut, c'est un spectacle fabuleux et c'est une émotion extraordinaire. I've experienced flight, the freedom of flight, the beauty of flight my whole life. I mean, when you're in an airplane and you're over the blue waters and the blue skies in a perfectly smooth environment, there's nothing that compares to it. And the freedom that you feel being able to control the airplane, being able to be isolated from everything else in the world. For me, flying is the freest thing that I know. When you're on a beautiful evening or a morning, they call it the golden hour, and it's glass smooth, and you're flying the airplane and you can feel the air over the controls and you can hear things and you see the scenery that surrounds you. It's fantastic.